And depression. So if you have been formed with a syndrome, it sounds like what this person is asking, and if you ask that and you're willing to just correct me, that's fine. Я так понимаю этот вопрос. Если я буду отвечать не совсем на ваш вопрос, и вы не постесняетесь, вы можете с места скорректировать просто. But it sounds like what this question is asking isn't depression just kind of a self-centered victim mentality? Is that what it's asking? Probably. I mean, there is a kind of subtext probably to that. Если я правильно понимаю, то вопрос в целом такой: нельзя ли сказать, что депрессия — это просто жалость к себе, это поведение эгоистичного человека? So, if you ask that question, you can kind of give me a wink if that's right. Если вы задали этот вопрос, и если я как бы суть его, подтекст правильно понял, вы можете мне подмигнуть. But that's how I'm going with it. Ну, я так на него буду отвечать. So, yes, but no. Да, но нет. Okay. Yes, in the sense of if you want to view depression as a form of self-centered pride, there is some truth to that. Да, в этом есть доля истины, если рассматривать депрессию как проявление самоправедной гордости. Do y'all do Winnie the Pooh here? Вы знаете Винни-Пуха? We know Winnie the Pooh. You know Winnie the Pooh? Вы знаете Винни-Пуха. Okay. So when you talk about the issue of pride, which character in Winnie the Pooh would you think is the arrogant, prideful one? Если говорить о гордости, как вы думаете, кто самый гордый персонаж в истории о Винни-Пухе? Donkey? Eeyore. It's Eeyore. Yeah, so because we prefaced it with the question of self-centered, you got the question right, but most people when I ask that say Tigger. Поскольку мы начали говорить с самоправедностью, с гордостью, эгоизма, вы сказали, что ослик, многие говорят тигра. Because he bounces around, says the most wonderful thing about Tigger is I'm the only one, I'm the best. Yada, Потому yada, что он там бегает, прыгает и говорит о том, какой он классный и что он лучше всех. Pretty arrogant statement. Довольно гордое утверждение. So I think people, I see Tigger as a pretty prideful guy that needs to repent of some pride. Конечно, я считаю, что тигре нужно покаяться, он гордый человек. But like was said over here, Eeyore is just as self-obsessed. Однако, как кто-то сказал, Иоанн настолько же поглощен собой. Whereas he sits around all day and says, woe is me, nothing's right, nothing ever goes my way. Сидит днями и говорит, горе мне, все плохо, ничего не получается. Now, if you are conceptualizing depression as that, если вы депрессию представляете так, then sure, it could be a form of self-centered victimhood. то тогда, разумеется, это может быть формой эгоизма и синдрома жертвы. And bad counseling will turn it into that. И плохое душепопечение превратит ситуацию именно в такое. So that's my yes. Это то, что касается «да». But now let me give you my no. Теперь то, что касается «нет». My no is this. Well, first and foremost, as we talked about last night, depression Нет, вот с чем связано. Как мы говорили вчера, can absolutely be a clinical issue. Депрессия может быть на 100% клиническим вопросом, медицинским вопросом. Meaning your brain isn't working right. Это означает, что ваш мозг неверно работает. And so to tell someone who is clinically, medically depressed, come on, get over yourself, quit acting like a victim. Поэтому говорить кому-то, чья депрессия имеет физиологический характер, клинический характер, давай, хватит, соберись. Would be akin to telling somebody with cancer, come on, get over yourself, quit acting sick. Это все равно, что сказать кому-то, кто болеет раком, ну давай, что ты раскис, в общем, поправляйся. So it's
it can absolutely be a medical issue, and we need to be very careful with just callously telling the depressed, come on, get over yourself, quit being a victim. Вполне реально, что могут быть медицинские аспекты у депрессии, и поэтому с нашей стороны будет бессердечно ему говорить, там, исправляйся, меняйся. There is a difference, and I think Katrina and Jenny got into this. There's a difference between a cynical personality that's always the victim and the world's against them and they're mad and hard-hearted, all that. Я думаю, есть разница между циником, между человеком, сосредоточенным на себе, вокруг которого все творится не так, и он несчастный. There's a difference between that and depression. Есть разница между этим и депрессией. And those who have never experienced depression, you're just going to have to trust me that that's the case. И те из вас, кто никогда не испытывал депрессии, просто поверьте мне на слово, что это действительно так. They don't want to be moping around lifeless and sad all day. They would very much like to get over it and start being better. Люди в депрессии совсем не обязательно хотят ходить с унылым видом и говорить о том, как ужасен этот мир и как ужасна их жизнь, чтобы привлечь к себе внимание. Они бы с радостью перелистнули этот лист. But they can't. Но не могут. And they can't because it's more complex. That's why I've talked so much about this issue being so much more about just it's a sin. Stop feeling sorry for yourself. Stop being Не depressed. могут, потому что все намножко сложнее, поэтому я многократно подчеркивал, что нельзя в таких случаях говорить просто, ну, это грех, покайся, и все пройдет. So though maybe it is true that Eeyore, the donkey, that Eeyore is self-obsessed, woe is me, victim all the time. И хотя, может быть, истинно то, что ослик я самопоглощенный собой и все время говорящий горе мне все плохо. Do you ever see those other characters in the forest come to him and say, "Come on, Eeyore, get over yourself. You're such a victim. Get better." Вы встречали, как кто-то из жителей леса говорил ему: слушай, ну хватит уже, давай, возьми себя в руки. What do? They love him. Что они делают? Они вместо этого оказывают ему любовь. They check in on him. Они узнают, как у него дела. When he loses his tail, they all come together to go find his tail. Когда он теряет хвост, ищут хвост все. They get him out of the house and they go do something fun. Они его вытаскивают из дому и чем-то занимаются вместе с The ним. community of the 100-acre forest is a beautiful picture of how the church should love the depressed. Лесное сообщество — это прекрасная картина того, как церковь должна любить страдающих от депрессии. There. Вот. Yeah. Упс. Ta-da-da-da. 10 minutes. I'll go shorter. He said 10 minutes. I promise I'll start going shorter. Okay. He said if the question's not related to the subject, you can just go past Okay. those. Like how to earn $1 million? That- New to America. I'll translate it into Russian because it's in English. Yep. Если мы избегаем своих глубоко сидящих проблем, это грех? Можно ли быть можно ли быть христианином? What is related to what? A good emotionally immature Christian. What is good? Good Yeah. Christian who is emotionally immature, or Yeah. meaning can you do what this like this is a being- very the one who is out of touch with? yeah, those like things, can you or- be a I think yeah. what this is, and Let me it's in put it into English, Russian. so which of you Yeah, asked it's a this? very limited group of suspects. Yeah. Могу ли я быть хорошим христианином, при этом будучи эмоционально незрелым? Ну, то есть человеком, который не разобрался со своим бэкграундом. So if you wrote that in English, I think Oh, what sorry. Is avoiding your underlying issues a sin? Can you be a good emotionally immature Christian? yeah, I think what you're saying is is it wrong? Can you be a Christian and a healthy
walking with Jesus Christian without like going down into the То depths есть of all the stuff that we're talking about? вопрос, я Is так that- понимаю, в том, можно ли быть просто нормальным христианином, хорошим, радостным христианином, без вот этого всего самоанализа и углубления в свое прошлое? And the answer is yes, of course. И ответ, конечно, да. What we're trying to do with this conference, I think, is equip you to deal with these more difficult, traumatic situations that tend to get neglected in the church. Цель нашей конференции в том, чтобы просто побудить нас повернуться лицом к тем травмам, серьезным травмам, которые имеют последствия в нашей жизни и на которые церковь не склонна обращать внимание. But a Christian conference on the normal disciplines of the Christian faith and what does it mean to follow Jesus and the basics of the faith, that's just as important. Но христианская конференция о духовном росте, о духовных дисциплинах, как ходить в верности Богу, это настолько же важно. So yes, I'm not saying that everybody in this room has to go through that intensive a process that I just described. Поэтому, конечно же, я не утверждаю, что каждый из тех, кто находится в этом помещении, должен пройти процесс глубокого самоанализа. That being said, Но в то же самое время to grow and mature as a Christian does mean that you are going deeper into the ways of repentance. христианское возрастание и углубление веры подразумевает, что углубляется и наше покаяние. So at my church, when somebody becomes a Christian, I don't immediately start doing this stuff. Поэтому, когда кто-то становится верующим, приходит в нашу церковь, я не начинаю с этим человеком с того, что давай-ка углубимся в твое прошлое. I tell them to come to church, listen to sermons, read their Bible, teach them how to read the Bible, teach them how to pray. Я говорю человеку, приходи в церковь, будем изучать Библию, учись молиться, учись исследовать Писание. But I make every elder at our church go through this process. Однако с каждым из старейшин нашей церкви я занимаюсь вот этим процессом. Because I do think as we grow in maturity of Christ, we are going deeper and deeper and deeper into these things. Потому что я думаю, что чем больше мы укореняемся во Христе, тем более глубоко мы понимаем все эти вещи и процессы внутри нас самих. Как научиться злиться на боль, которую тебе причинили, если в церкви говорят, что нужно смиренно простить обидчика? How should one learn to be angry at the pain that you were caused if the church teaches that you should humbly forgive the offender? Well, I agree that you should humbly forgive the offender. Я согласен, что нужно смиренно простить обидчика. But I also believe that forgiveness is a much deeper journey than we treat it in the church. Однако я также уверен, что прощение — это намного более длительный процесс, чем как нам бы хотелось порой в церквях это видеть. So that's why I spent so much time talking about what forgiveness actually looks like. Поэтому я так много времени уделил тому, что такое настоящее прощение. So if you're at a church that says you just need to forgive and move on, and just has a simplistic view of forgiveness, then Поэтому если ваша церковь — это такая церковь, где говорят, тебе просто надо простить и жить дальше, то есть там, где взгляд на прощение упрощенный, then I would say that's probably a church culture that needs to develop. Я бы тут хотел сказать, что нужно в чем-то менять, развивать церковную культуру. I guess I'm speaking to the two pastors and the elders here. Я здесь двум пасторам говорю, and еще whatever здесь elders here, is есть, that you've наверное, got лидеры церковные, you have to старейшины. create a church culture where there is room for victims of trauma and survivors to appropriately get angry and process their anger so that they can forgive. Вам нужно создавать такую культуру, где люди, жертвы каких-то грехов, могут переварить все, что им причинили, выпустить свой гнев, чтобы подлинное прощение. Ну, может быть, я правильно, может быть, здесь имеется в виду, что злость — это грех.
вот в таком ключе. So maybe there is a meaning to it that being angry is a sin. So there is like a moral collision here. So you say, hey, you must be angry. Is that what the question was at? I don't know. So maybe somebody has to wink. Может, кто-то тоже должен подмигнуть, если я правильно понял. Were they asking, is anger a sin? No, I mean, maybe not. I don't want to interfere into that. Well, Не хочу вмешиваться, но я просто... What does the Bible mean when it says, be angry and do not sin? Хорошо, если об этом вопросе, что Библия говорит, имеет в виду, когда она говорит, гневаясь, не согрешайте? Did Jesus get angry over injustice? Иисус злился когда-нибудь на несправедливость? Yeah. Да. Duh. Yes. You're getting good. You're getting good. Absolutely, there's a thing called righteous anger. Read the Psalms, it's filled with righteous Есть такое явление, как праведный гнев. Почитайте псалмы, они некоторые кипят гневом. I'll give you a paradigm that helps. I should stop. Okay. Let me give you a quick paradigm that helps, okay? Я вам простую приведу модель, которая будет полезна. When I'm meeting with someone who's been through trauma or abuse or things like this. Когда я встречаюсь с человеком, который был жертвой насилия или какая-то травма была в прошлом, вот как я себя веду. And they are having a hard time letting themselves be angry because they think it's wrong to get angry. Им тяжело разозлиться, потому что они считают, что злиться плохо, нельзя. What I do is I say, get it off of yourself. Get off of yourself. Meaning, take yourself out of it. Ага. Я им так говорю. Забудь про себя. Представь, что тебя это не касается. And then I say, if they're parents, I will say, now I want you to picture your child. Если человек имеет детей, то я говорю человеку, представь, вот твой ребенок. I want you to picture your child going through what you went through. И представь, что твой ребенок испытывает все то же самое, что испытал ты. Or if they're not parents, I use my children because my church loves my kids and all that stuff. And I say, I want you to imagine my kids going through that. Если у них своих нету детей, то я говорю, вот о моих детях подумай, потому что все знают моих детей, все их любят. Я говорю, вот представь, мои дети. In other words, I want you to picture another precious child going through what you went through. Я хочу, чтобы ты вообразил, что какой-то другой прекрасный, милый ребенок проходит через все то, через что прошел ты. And then I say, now are you angry? Тебя не злит это, не возмущает? And they say, absolutely. И они говорят, еще как злит. I get angry over the injustices of others. У меня кровь бурлит от того, с какой жестокостью, как несправедливо обходятся с другими. And then I tell them, I'm only asking you to get angry over your own injustice. И я говорю, все, что я хочу от тебя, это чтобы ты выразил свой гнев по поводу той несправедливости, которая была причинена тебе. It's a right thing to do. Okay. Это то, что нужно сделать. Так. How did you fight with panic attacks? Как вы боролись с паническими атаками? Yeah, panic attacks are our own unique thing. If that's a struggle for you, панические атаки — это такая уникальная вещь. Если с вами это происходит, we could just talk practicals about what to do with a panic attack. Number one, my medicine calmed it down a lot. Чисто практические какие-то методы есть. Первое — это медикаменты, они мне помогали. It actually did work. But secondly, and I'm not an expert here. That's where Katrina and Jenny could help. Второе, я здесь сам не эксперт, Катрина и Дженни, может быть, лучше. If you ask that question or you want to answer to that question, maybe during our time you can go to them because there are just, and they got into it a little bit yesterday, but there are just cognitive behavioral techniques that you can do. Они вчера немножко говорили об этом. Есть определенные когнитивные поведенческие техники, которые можно применять. Вы можете подойти к ним на самом деле. And I utilized a lot of those breathing techniques. Я много чем пользовался из этого. Правильное дыхание. Certain things that I would do. So panic attacks are caused by an intrusive thought that you can't get out of your head. I learned what literally exercises to do with those thoughts and things like that. You can learn that.
конкретным упражнениям, как справляться с мыслями, которые парализуют мое сознание и приводят к паническим атакам и так далее. Этому всему можно научиться. But Jenny and Katrina, will y'all raise your hand just in case they don't Дженни и know who you Катрина, are? можете свои руки поднять, чтобы вы... Anybody struggling with panic attacks can go to them and they will fix Если у them. вас вопросы, и если вы хотите избавиться от панических атак, подходите, и они вас починят.